Good day, my people. I hope my voice is coming out clear, and I will be sitting over there discussing with you. If you have anything you leave on comment, I would like you to go ahead to do that. I will look into that later. If you are here for the first time on Middle African TV and you have not yet subscribed, please try to do so. And if you have subscribed and you forgot to click that small bell button there, try to do so because as soon as I comes live like this, you will be notified immediately so that you don't pass anything. If you have question, you can throw your question live on air and I will answer that. So without wasting most of your time, I hope my voice is still coming out clear. I am sitting here on this Hängematte, that's what the Germans call it. But on today's program, I will be touching on issue pertaining the video that I watched, the interview that I watched on our only senator in Eastern region, that is Senator Enyinaya Abaribe. And I will also try to pick some points or borrow some words from what our brother too, the Secretary General of Lower Niger Congress, what he said. And from those things, I would like to chip in my own words of advice. So, first of all, let me start with Senator Enyinaya Baribe. You know, my people, I don't know most of you if you have if you are watching or following all these interviews going on these days, you know. So, but I really watched upon that the network wasn't all that good, but thank God that I was able to look into that matter on the interview with Enyi Naya Baribe. You know, Enyi Naya Baribe is the only senator still standing by his people in Nigeria. You know, not because he's into the opposition part of the politics. Rather, that man love his people and carry his peoples in mind. You know, on the interview that was interviewed Enyi Naya Baribe, um, on most of us that do understand the Igbo language, ọ tara anyị okwu eze, you know, enyi nna ya bara ibe tara anyị okwu eze na ihe gbasara Nigerian affairs. He really touched some areas that in Igbo language iji ilulu were ekwu okwu, iji ilulu were gwa ụmụnna okwu, gwa ụmụnna mee ka onye ọbụla mara na agwọ nọ n'akịrịka. And with the whole thing that Enyi Naya Baribe was saying, Tony Nadi came in and rubber stamped everything in the sense that the Nigerian constitution of today, um, the way it was drafted, wasn't for the benefit of ordinary people, especially people from the eastern part of the nation. You know, we are being pressed down to remain so that Nigeria will be seen as a large country, nothing more, you know, and their resources is needed to finance. If I'm calling resources, not only the crude oil that is coming out from the out from the eastern part of the nation, you as a citizen of eastern part of nation, you are source of income for Nigeria. You know, you are the one that makes the Nigerian banks to function as a country. You are the one that makes the people living in Nigeria to feel as if they are living in a country, in the sense that the money that the citizens are touching today, eating from, doing everything, wasn't the money from federal government. Those money is money that was generated from the citizens of the eastern part of the nation.
So, like what our brother Barrister Tony Nadi stated, he said the way the Nigerian Constitution was drafted, that nobody owes you anything. Your governor don't owe you. Your president owes you nothing. Even as people are do, they normally say that if I get into power, if I become governor, I will build this for you. I will build road. I will build this one. I will build that one. It's not in that constitution. Nothing protect or mapped out for such a thing to happen in the eastern part of the state. The question should be, why are we still in that country called Nigeria? That's the question a common man should be asking. If you come to the Senate body, most of you can recall there was a time news was flying around that the president or that the government of Muhammadu Buhari want to borrow money and they will exclude the eastern part of the nation to invest that money in the other part of the nation. And everybody was calling on senators that senators should block that thing so that it won't happen. It will happen. It will take place. But there is something that Enyinnaya Baribe touched that really touched my mind. He said there is another department that solidified every loan that federal government want to borrow. They will clear it and stamp it and approve it that the federal government should go ahead with their plans, because the federal government will state everything they will do with this money they want to borrow. And Enyinnaya made us to understand that our people were among those people signing and rubber stamping for the federal government to go ahead to borrow that money without the interest of the eastern part of the nation in mind. And as he said that they have tried several times to invite the Igbo people that are involved or the Eastern region people that are involved in those departments for them to have meeting. How can you support a loan that will never benefit your people or where you are coming from? They never answer those calls nor um, attend those meetings. And another question was thrown to him in terms of, as he is criticizing the federal government of Nigeria, the areas they were not doing good. Why can't he criticize also the governors of the eastern part of the nation? Because they are not doing anything for the people. He said he will not openly criticize the governor of the eastern part of the nation. The reason is best known to him, but I really understand where he's going. But another thing he mentioned, he said that in the northern part, because that all the northern indigenous and their visitors, the Fulanis, are now speaking one language, Hausa, they can now be able to interact with each other, understand each other, and focus on one cause. But if you come down to the eastern part of the nation, a German will tell you he's not an Igbo, and he don't want an Igbo man to dominate him. Other part of the riverside, Calabar, other areas, that we have never ever speak with one voice. And if the federal government want to take a wrong step, he was asked, why can't the Igbo senators pull out of Senate that they will not attend until their demand are met? He laughed over it. He said, there are only 5 states, 5 states from Igbo land, that if they pull out, according to Nigerian constitution, they are irrelevant. Any bill that want to pass will still pass in the House. Anything that the government want to do, they will do it with impunity. You know, this
game was highly drafted. That is why when the eastern part, or that the Igbo people, let me use the word Igbo, leave the eastern part. When the Igbo people were pushing to have more extra, one more state or two, he said, whenever that matter pops up, every other state in Nigeria will tell you they will need a new state of their own, only to kill that dream of our people. Did you get me right? I hope my voice is coming out clear. Let me let me check. I don't have anything to verify if my voice is really coming out the way it's supposed to be. But if my voice is coming out, you may write me that you can be able to hear me, because I'm not. I can't verify it from here. So the issue that I'm trying to say now is this: Enyi na ya Baribe touch some areas that we should look into, and we should work towards in terms of um, in terms of being safe in that part of the nation. He also stated that the Igbo people, I will use the word Eastern region, the Igbo people, we are disarmed. When I use the word disarmed, that means they withdraw everything that will give you the ability to defend yourself in that Nigeria. If you can recognize after the war, there are some local engineers, we call them Denapozo, they can also mold some arms, local made ones. But today, they are all scarce. Why? Because the Nigerian government brought in a policy, which even though our people could, the worst problem of Igbo man is whatever that comes from the federal government, they don't review it, tires, knows where it will choke them and where they will be able to take advantage of those things. They will just queue. After making mistakes, then they will start regretting it, which is very, very wrong. As far as we are ex warriors that fought a war to liberate ourselves, we shouldn't we shouldn't have allowed Nigeria to totally disarm our people. Because if at all Nigeria did not succeed in disarming our people totally, they will not be doing what they are doing today. They notice that they have totally subdued and disarmed Igbo race for good. Even though the local ndị na-akpọ ụzụ n'ala Igbo, they have used our people as agents to report them to the police that they are building guns for criminals. Any criminal that was catch in Benin City, they will trace the gun to Igbo land. Gradually, they are disarming the people that are supposed to build little defense when worst case scenario occurs, like today. You know, those things are no longer in existence. Every young guy is running to Malaysia to carry money. Where are you going to enjoy that money? That country that is every 500 meters, military will stop you, police will stop you, custom will stop you. Every forces existing in Nigeria, it remain Navy. And I promise you, in time to come, Nigerian Navy will start operating in the mainland of Igbo land. They have circled us. They have, they have, they have, they have do away with every defense that still remain in Igbo land. Our people are blowing their mouth, making mouth how they will defeat Hausa. Ask yourself, what are you going to use? Have you researched in YouTube, search on how to produce anything defense? Have you went to Google and search how to develop water? Let me not call it in English. How to develop water? Ụta eji agba nta, ụta eji agba anụ, at least ọ bụrụ ije ha local ụta, because enwere ụta onye na-arụ kapịnta n'ala Igbo ga-arụwu.
You know, have you researched for those things? You haven't. Everybody was just hanging around talking between both of Abaribe have said it. Na ndị a abataga anyị ime, and ndị abataga ala Igbo now akpọrọ, you may call them whatever you like, alamajiri, whatever ihe ọbụla ị chọrọ ịkpọ ha, mana anyị nwa ga-akpọ ha alamajiri maka anyị ebighị n'ugwu Awụsa. Mana ndị biri n'ugwu Awụsa sị na ndị abụghị alamajiri, na alamajiri wụ ụmụaka 5 6 7 years bụ ndị a na-akpọ alamajiri. Na onye karịala 7 8 9 10 11 12 13 14 15 awụz alamajiri. Ihe awụ ihe ndị herdsmen gwara gị na they will send in their foot soldiers. Ịma, ndị Igbo, you people are sleepers. You guys sleeps too much. Do you know why I stopped making videos? Do you know why I just keep quiet? Because one 1 billion people are making videos on how to wake our people up. What do our people do? Everybody runs to the best channel where talkative is the most important thing there. You will talk to their kingdom come while nobody is ready to implement. My message today, ịmara na ewu nwa afọ Igbo, ịmara na ewu nwa afọ Igbo, ị na-use smartphone, that data ị na-west were na-achụ ụmụ nwaanyị na Facebook, were na-eme every rubbish thing, were ya type, gaa na Google, how can I set up a local altar, otu esi arụ altar, otu esi arụ egbe, enwere otu esi arụ egbe, ị gaa na Google, a ga-egosi gị ndị na-akpụ, ndị na welders, wụ the new modern ụzụ n'ala Igbo today. Ndị welder, you do experiment. Oge m nọ n'Africa, anụrụ m Ogbunigwe, because okwu Ogbunigwe, okwu um, O- Ojukwu, ọ na-akụkọ ha na-atọ m ụtọ. And oge m na-aga school, ana m eme isi ike, let me put it this way, ana m eme isi ike, ana m like ịga ozi, more especially ịga ọrụ, ịga asụchacha ọrụ, ime this one is not my, I won't have my method. I will tell you the truth, but m na-eje enyere one man na Awasara na-akpọ James Wosu, or one of the engineers that build a lot of ihe ejiri lọgụ Biafra. Ọ na-akpọ ụzọ that time, ọ nwụgo now, ọ nwụrụ very long time ago, about over 100 and something years. Mụ na-eje enyere the man aka by that time. From there, I learned a lot of things. M mụrụ ka esi akpọ nwa ụzọ eji agbapụ ụzọ. Mbile ụzọ gị anya, that time, lee anya na ya opi ụzọ gị, I'll be able to mold him ji agbape the ụzọ. And mụ amụrụ ka esi akpọ egbe local ma egbe ntụ. Mụ amụtara ka esi eji empty cartridge eyuzurula eyuzu, ka esi refill cartridge, iwere bores, ị gaa na ekene mekanik akụpụta bores, that bulb bores inside, echere ya. Ama m ka a si arụ BB, ama m ya mere use cartridge. Ị ga-ama mgbọ cartridge a na-akpọ BB, enwere AA nwee BB. Ama m ka a si refill cartridge, mgbaa ya ọkwatuo ihe m chọrọ ka ọ kwatuo, enid eme gara aga ga-ewesa ọmọn. Ihe ọ nidere wo small things, candle, ụmụ ruru ihe ị ga-eji wee ịrụọ ya, were wute ịkpọ matches, etinye ikpe azụ matches, ịkpọ matches etinye inside, wute otu isi rụọ ya, seal the cartridge. Because I nọcha local egbe that time, or pump action, ọ ya nwa ka anyị ji etest ya, ya na ha aga n'ahịa ga-azụwa egbe eji etest the cartridge arụ na anụ ma ọkụ. We refill a na-azụ aga occasion ndị mmadụ agbata cartridge, we pick all the whole empty cartridges, refill ourselves. So those things were knowledge in anyị n'isi. Wụ mmadụ na mbata today, ọ bụghị m ga-ekwu n'ikuku ịkọwa m, because Hausa na-asụzi Igbo. Hausa na-asụ Igbo, Hausa na anụ Igbo. Onye Hausa sụrụ m ibeku mgbe m jere ịzụ anụ na Ọkigwe, tire m egwu n'ahụ. So onye ọla na-ekwu ihe ọ na-ekwu iji bilo Igbo na-ekwu okwu, mana ihe anya Hausa nụrụ Igbo na-agaghị anụwa ilulu, ịghọtara. So along that line, ụmụnne, ataraghịrị m ka m Ogbunigwe. Anụrụ m Ogbunigwe, agbara m ya na my village. Ugbu a m na-ekwu ya na ka people ga-eje mara na ihe kwuru, ndị wike rekọl ihe kwuru that day, because ebe m tesịrị dị Ogbunigwe wụ na ọda achara. Ịmara ihe a na-akpa achara, anọchara m ya mụ na ya nwoke di ya na ọda achara, dọọ dị riri, gaa very far away.
you know, connect ya, aga m agwụ na connect ya two of them, kpee m ọkụ n'aka ebe m pidoro ya, mpidochie ya ike, ọpọ na-ekpe m ọkụ, ihe ekwuo gide ọdachara, level ọdachara dịka level land, achara dịka level land, ịgwa gị na ihe agide ụgbọ ndị a ji bịa na nke Nnamdi that day, ọ ga-egbute ihe dị egwu, arụrụ m ya, ọmụọ na-akọrọ gị ya na eleghị m ji rụọ ya, enweghị ihe m zụrụ azụ, ka m jos kpapịrụ na azụ, ịmara ihe eji asa ahụ na be anyị, ma anyị enweghị shawa, ihe eji asa ahụ nke na-acha ka aluminium, ekpepụrụ m otili ya, lee otili ya, wepụ ya, were brass gbaa ya something, mepetụ ya ebe m si wepụta eriri, n'isi ya, elu ya, mpụzọ were nshi egbe tii n'ala, ticha dị nshi egbe, ịhụrụ 6 battery radio nke eji ege redio, ịma a na-akpọ redio kagba 6 battery eji akpọ redio, ịkụwa ime batrị ahụ enwe ihe no inside na-acha black dị ntakịrị otu a, iwere ihe ahụ tii ya eriri isi abụọ, metụ ya na batrị ọzọ, ọ na-acha ọkụ ụmụ ibe. So ụmụrụrụ ihe eji emecha ihe ndị a nọcha n'ala Igbo, enidi ihe ịgaga ka efute ngwa ahịa eji eme ihe a, mara ụzọ aha na-esi aga ebe aha na-eji ezukọ ya, nwekwa ma a na-eme ha gbasa ọrụ, ịghọtala, ebido ụmụ agha ọlụọ gbalaga, tuwe ndị megi ya na ebekwere ka ị na-ahụ ndị megi ya, mmadụ na-ada gbim, ị na-efute ndị amị na-ada, nwanne amara na nsogbu nọ that place, because a na-ekwu okwu niile n'ọnụ ebe niile ụgbọ ha si agbafe, anyị nwe ụzọ ụgbọ ha si agba, gị nwa ụzọ ụgbọ ha si agba, gị nwa mgbe oge ha si aga ebe ahụ, ewere agịdị gị wujuo ha ngwara gị, mee ya otu esi eme ya, gị nwa wụrụ onye ṅụjuru mmiri ara afọ wete mkpụrụ ihe abụọ m tiri gị na ị kwesịrị ịma ihe ndị ọzọ ị ga-etinye n'ime ya, bido gbim n'ala Igbo, ịghọtala, otu a ndị a batagacha ebe a, ndị a batagacha sa ha wụ ndị ala ma jiri ihe ehiechara n'ime ọhịa, ị chọrọ ka ha gbaa ọsọ, nwanne ọsọ ha wee BCD, ihe gị na ha ga-akụ m ọkpọ, ma gị na ha ga-adọma aka ha, ọwa ha chụrụ nna m aha fụọ, ịma ebe ahụ ehighị ọwala unu ka ọwụ, unu nwa ụyọ mbọs okwume ọnụ unu, ọwụghị a na-ekwu tọtọtọ, arụta mkpụrụ ole na ole ga egwu ala ebe ahụ dowe ya, eti ya na were ihe bugidecha ya, dọrọ dị eriri dọfụ adọfụ, ha batacha n'abalị kpum ya ekwuo, okwu ebe ni onye ọbụla alakpuo, and nwe onye ga-ekwuzi okwu na igwe, ị gaghị asị ị gaghị ekwu okwu n'igwe maka ha na-eke igwe, ịghọla, bụ na-echilota a na-apịa ebe ahụ Enugu steeti ime ọhịa unu niile ha ekwu ọsọ that place, because ha mara dat na mgbe o kwuru shọt okwu ugboro abụọ, ha mara dat na ndị Igbo ka jikwa ngwa ofe egwusi na achara eji echikwa ogbunigwe, ịghọla. So ụmụ ihe ndị a gasị, osisi enwere otu esi ewere osisi, otu esi eme ya, ewere ịbịa na Aba, ịma enwe ndị na-arụ shuu, ndị a na-eji arụ shuu, enwe ihe na-eji arụ shuu na-akpụ ya leda, ịghọla, enwe otu na-esi arụ ya, were iwe ọcha ndị na-adụ shuu na Aba, ya mgbe ị na-adụ shuu ya metụtala shuu, ịma na enwere ihe abụba dịka abụba na-eji akpụ eriri a na-eji eke shuu, akpụ ya like this, were ya dụọ shuu ya dị mmiri, ụdị ka ihe fat ahụ ka eji akpụ leda, enwe otu a ga-esi mee dị ụta, ime dị ụta mechimacha ya de, iweta isi ayọn arụ m agba m nọ n'ụlọ, enwe otu esi eme ya, faịlụ chaa ya, ọ dị ezigbo nkọ dị nta, enwere ihe dịka isi nọt a ga-arị gị ya, gị weta ihe yala ya si aga, enwere otu esi eme ya, ọ naghị adịcha fere bete ọ ga-enweta wet so that ọ na-aga ọ balansị ya, ọ balansị ya, i were abụbara ọkụkọ a na-etinye n'azụ ya, ihe abụbara ọkụkọ ha na-arụ a na-etinye n'ukwu ala ya wụ, ọ na-aga the length ị chọrọ ka ọ were na-aga, data abụbara ọkụkọ nọ n'azụ na balansị ihe na-efe efe, nwanne eleghị isi karị unu gwọrọ bụrụ n'ụlọ ọrụ na, so ọ ya nwa ọ ga ebe ahụ ị chọrọ kụọ, bikos ịgba egbe ndị amị anọ na egbe kwuru ebe ni ha gbapata jụma na ogene mere, mana ụta ha ma mmadụ daa adị emechi isi ya ha, unu azụrụ acid, rụọ acid, ọwụkwa acid ka batrị moto, rụọ acid, were mkpụrụ igwe ndị ahụ ghajuo n'ime ya, ọnụ gachaa ya, ọ nọcha obodo nọ n'ala ihe unu chọrọ ịgagha rụọ ọrụ n'elu ya, ajọs rụọ, iweta osisi plankị, enwere osisi plankị na-adị light, enweta ga-esi pụchacha ya mee ya dị ka egbe, ọ ga-eke ha like this,
you know, ọ wete ha like this, osi plan nke ha like this, you know, abịa nke ọzọ ahara ya na-eme ya ọ gala eme ka ọ na-eme like this na-eme ka spring mana ọ naghị agbaji, you know, ewere that leather m gwara gị ha, you know, nụọ ya side a nụọ ya side a the more osisi aha lara azụ wo the more the ikikere ihe na-efepụ efepụ na-adị, you know. Aga m egosi na YouTube ka ọ n'ojiri anya unu hụ otu esi arụ ka dị iche iche. Ịchọ ka ga-evu ụda ise at the same place, you need ịgba otu gara ofe ọ gaghị etiri ya epi ya. Anyị nọ na-agba ha anyị nọ n'ụlọ na icheta mgbe anyị na-eyuzu CP anyị na-aga agba nnụnụ n'elu a na-arụcha aka atọ, you know, ịpịa ya like this kpam ke a mapụ pịam ịpịa nke ọzọ ịpịa nke ọzọ. So e nweziri new model eji arụ ya na, you know, ụta anọ and ụta you need ịnọ ndo almost onye nọ 500 meters away from you enwere ike ịnọ ya pịa ya with isi ihe gara na acid already ọ pịa ya ovurule dị ọrịa, you know. So eleghị nwe na-agọsị okay. So nwanne aghọtara m ikwe mana iwe dị m maka ihe mere n'ala Igbo ndị a na-achị overrun anyị and otu a ndị abatara na abachala ala Imo steeti everywhere, you know, ebido kwuwa ekwe na awa pepa gbawa ọsọ nwanne Fulani ebichie, you know. Gịnị mere ọ ga-eji wụrụ na ọ Fulani dị ala awụ ivu egbe n'ime Naijiria na-apịagbu onye ọla ọ chọrọ ịpịagbu, you know. Lekwe ka e gburu n'ugwu taa honorable ha bịara that place na-agwa ha data na ndị amị agbaala ọhịa niile gburugburu the perpetrators of this thing a ga-atrak ha down, onye gekwala aka ka ọ revenge ya because don't take laws into your hand. Ebe ka amị nọ n'ime ọhịa, enweghị onye amị nọ n'ọhịa ha ahụ enyeghị unu ihe a na-akpọ permit language ka unu mee gịnị ka unu lakpuo and nga aha ndị Awụsa pịara egbe aha na nwụdat na enwere ndị na-edifend ha. Onye polisi bịara dị ya kọmishọna polisi wụ onye Fulani, onye isi ndị DSS Fulani, onye amị nọ dị a Fulani, ihe niile nọ dị a Fulani, onye gburu nwanne unu Fulani, ihe niile gburu unu Fulani. Ọnwụ jiri mara Igbo nwanne mgbe ịkpa ha aghara agaghị amịga dị okwu ọnụ, you know. Onye ke pịagburu na Amerịka agwa gị data na a ga-apịgbu nwa onye ahụ ebude nsogbu ha otu a n'ime Amerịka, onye a gwara agaghị ekwe, you know. So nwanne gba ọgụ Biafra na-abịa ka m tapedo n'azụ unu jụkwa ndị nna unu enwe onye chọrọ ịlụ ọgụ Biafra, enwe onye chọrọ ịlụ ọgụ Biafra rada ọ mgbe e gburu onye ke gị ọgụ bịawa ebe ị nọ you will be forced to join the ọgụ. So gị na-eche mgbe a kwadoro ọgụ akwado pịa ihe niile nwanne akịchiala gị eze ọgụ otu aha ndị agha bịara ya na-apịagbuo nwoke ahụ unu achụ ha azụ were mma unu overrun ha be mmadụ a na-evu ozu onye ka unu egburu na-evu ozu ndị Fulani mgbe a na-epịali otu ahụ ugboro abụọ mara na ndị a kwadoro akwado. But Igbo na-akọzi yawo honorable we are living in fear. Ịwaji otele you are living in fear. Ị na-akọrọ gịnị onye abụọ gburu nwanna gị ebee ka ị hụrụ ya ọ nwere ihe ọ nọ na-akọrọ polisi enwere ihe ị na-egosi onwe gị na pres na-agbọ ka nkịta agwa gị na the man nọ 70 something honorable agwa gị 60. Gịnị mere honorable ji put to the age ka a sị na the man dị young na ọ na-akwa ngụ with ndị Fulani foolish animals. Ikwu na the man dị above 70. How can a 70-year-old man battling with young men? It's impossible. That means the Fulanis are killing the villagers, the old people. But Abia the person the 60. But when you know 60, okay, the young. So ile nwoke bottom like that, very old man not to 80 years, na-ebute to 60 years. It then means they have already discussed this thing before ha bebe nye wonu permit language. And him to gwa ndị Igbo through this channel now. Abalị be nwanne anyị nwoke atarala anyị okwu eze gwa anyị eziokwu gwa anyị ebe ihe niile nọ. Onye nọkwara na-eche ka ndị Igbo ga-awụrụ prezident na 2020 ọdụ nne gị na ndị Igbo ga-awụ prezident ịwaji otule ma m jekwasị ịwaji otule onye Awụsa nye gị prezident na ha maximum ga-achị ya 8 years. Under 8 years ị gaghị amehụ ndị Igbo enwe dominant na military. Under 8 years ndị Igbo aga dominate nwe police. Under 8 years ndị Igbo aga dominate nothing in Nigeria. After your 8 years tenure, what happens? Onye Awụsa were kwọche ihe bege na-ebidokwa ebe ọ kwụsịrị. Ị ga-asịzi na etibe Nigeria before ị ga-asị na erikobedi ya ị ga-asịzi emegbuge. My people, the best thing ogene reject presidency and focus on Canberra. Gịnị Canberra? Total freedom, or they give us our region
where we'll be able to govern ourselves, manage our affairs, and do our thing. Have our regional police, regional army, regional forces that will defend our territory. Adbadibe gwara gị sị gị that na akpọrọ meeting all the Eastern Region governors ka ha form or something like Omoteco. Anambra State Governor, Imo State Governor, Enugu State, Abia State, Bayelsa State rejected it. They rejected it that if they want to form something like Omoteco, their counterpart in the north will not love it. Their counterpart in the north. And the children of their counterparts are in their own territory, killing their families. And they are not even angry against their counterparts. Why? Because they are promising them they will become the president of Nigeria tomorrow. They promise Anambra, Enugu, Imo, Abia, Bayelsa. How many times you people are going to become Nigerian president? Which among all of you to tell you the people, especially this Supreme Court governor in Imo State, his own achievement is to give us an emir in Imo State. That is their plan. That is the agreement they signed before they have started taking decisions. APC is the worst thing that can happen to Igbo people in Nigeria. Look at what is happening in Lagos. This former governor of Lagos State, and the chief Agboro of Lagos State, the one that want to become their president. I don't even know his name. You know, the daughter is now terrorizing the life of the Igbo business people in Lagos, giving them bills. How many million naira? Every time they call on this area, we need 15 million naira. Either you don't do it or we close the market. You know, to tell you, Nigeria, if you understand what is going on, this money and this energy of Igbo people that are floating up and down, if we can be able to connect those money and the voices and the forces together and channel it on one area, it will yield out a very tangible result. So that's all I have for you today. I'm thanking all of you that give out this time to listen to Mirror African TV. If you have not yet subscribed, try to do so. Click the bell button. All your comments that you are writing, I'm reading all of them. I'm going through all these things. Follow me on Instagram. I'm back on Instagram because Facebook, I don't know what happened. Uh, I tried to start doing videos on Instagram like this. And all of a sudden, because I'm using my Nigerian number, MTN, to run it, all of a sudden, MTN give out my number to somebody else with the credit that I have inside, up to 15,000 naira. So I lost access to that in Instagram because I have two ways authentication on that Instagram. So another thing I would like to tell my people, I have I've created a YouTube group where I would love us to come together. This video, what we are saying here now, we will be able to continue that thing on those groups. We can use our voice message and everything. We can do video call conferences to do those things. And I would also like to chip in, like Senator Abaribe. I know that he's a very busy man. And Chidoka from Anambra State, I watched his interview. And those people, even though Tony Nadi, there are a lot of technologies today that will give them the opportunity to start talking to our Igbos citizens in diaspora, in the sense that using what they call Zoom through your mobile phone, you can host as many as for our people, channeling them on where to focus on. And those things are highly encrypted, nobody can break it, and you do those things for your people. That's all I have for you. Thank you, my people. Udo dịrị unu, ya gazienụ. Ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owerre nchi. Love you all. So, ka ebe m dị ịgbanye hụ na